Det här är det första av 2 event som sitter ihop. Och nu kommer det vara ett världspremiär av en ny teknologi som vi hade lite informell premiär i Kina. Vi var där och presenterade några företag. Men det här är första för allmänheten. Så ni som är här minns denna dag. Och första eventet det har titeln En digital tvilling i sjukvården. Bli din egen försökskanin. Och det är ett samarrangemang mellan jag som representerar Linköpings universitet, Care for Health Management som representeras av Maria Lindström och Xiao Bei som är någonstans. Ja. Forska Utan Djurförsök. Och den här forskningen har stöds av Forska Utan Djurförsök och det här är liksom fortsättningen på det, så nu har det blivit mer färdigt än det var när ni gav pengar för gången. Jättekul att ni har. Och ni har också hjälpt till att arrangera och fixa och boka grejer. Ett nytt företag som jag återkommer till. Och efter det så kommer det vara en halvtimme som är paneldebatt. Och efter det kommer det vara en halvtimme som är mingel och sen kommer session 2 som är AI, digitala tvillingar, datadriven e-hälsa. Vad kan vi lära oss från Kina och Sverige? Så då har vi representanter från både Kina och Sverige här som kommer att prata om den här nya teknologin, vad den betyder i både Kina och Sverige och crosstalk mellan dem. Så allt det här håller på fram till 12:45. Men man är med på så mycket, eller så lite magi. Okej, bägge eventen står att de är på både svenska och engelska. Och själva demon, presentationen som kommer inleda det här, kommer vara på engelska. Och sen själva diskussionen, paneldebatten kommer vara på svenska. Some concepts. This is one slide that summarizes everything. M4 Health. That is short for Models for Health, but also mechanistic, multi-level, multi-timescale, multi-species models. And this is the whole thing. So this is basically models that we have constructed by putting together prior knowledge, expertise from many experts all over the world, all sorts of data, images, continuous glucose measurements, time series, into a multi-organ physiological model. Describes the blood flow in the human being, the brain activity, the heart that pumps, the liver that can get steatosis and liver diseases due to diabetes, and the fat, which also is very central to this. And apart from that, also muscle and all sorts of other tissues. All of them are interconnected into a big model, which we want to be useful for the healthcare professionals, for drug development companies, and for general people that either are healthy and want to prevent disease, or they have diseases like diabetes or cardiovascular disease, and they want to manage their disease or make it less severe. And this technology, or these models, is the basis for digital twin technology. And a digital twin, that is a model like this, that is a copy of the original. And this is the essence of a logo for this company, which I now reveal is called Sund. And here we see the original, and here we see the digital twin. And the subtitle to this company is Sound Medical Decisions, and I will come back to that. But just before we start, the name Sund has many meanings. One of them is that it's part of my last name. Apart from that, I'm also a scientist at Linköping University. And our group, which is here to a large extent, has this group logo. And this is something that is a box, but it's not a black box. Meaning that this is beyond what you typically talk about when you talk about AI, which is typically black box models. Which means that they just give a prediction, but you can't look inside the model and understand why a prediction happens. Here you can look inside. And the core in the middle means that we can know which predictions that comes out of the model that are well determined and which are not. So, this is the whole summary. Now it's details. So, my last name, Cedersund.
was given to my family by these guys. This is my grandparents in 1940. They were the first citizens. My grandfather was the son of a gardener, and he was very interested in gardening. And the first part of the name means a tree. And this is why there is a tree in the logo. And Sund means sound. And what does sound mean? Well, it means healthy, but it also means something that my father told me, who was the Swedish champion in chess, that even if you don't know exactly what is the winning move when you play chess, you can know that it's a sound move. You know that it's following sound principles. This was his favorite opening, that is, this is a sound opening. And you can have in general reasoning, you can have sound science. And it's also something to do with the gut feeling, that you sort of, I like the sound of this. And sound is also music, and I'm also a pianist. So there are many meanings to this sound. So this is the logo again. And here we have the digital twin, which is the result of 20 years of, in my opinion, sound science, which we then can have used to put together this puzzle, this the digital twin, to be able to tell sound stories, to not say that only you have a risk of having a heart attack with this percentage, but to tell the story that makes people want to do things, that makes them want to do sound medical decisions or sound personal decisions. And the overall goal is to inspire people to live a sound life, sound and healthy life. So that's the essence of the logo. So, just to give you a feeling of where I come from, this was developed in my environment. This is now an MRI picture of a human being, where you can look at different parts. Here you look at the skeleton, you can zoom in, you can do cross sections, you can do all sorts of fancy things. And what we now will present goes beyond this, because we add interactivity. You can do things to this body. You can give it a meal. You can give it many meals for 10 years and see how either the meal digests during a day, or what will happen to your weight and your disease progression over the 10-year period. And that is the dynamics part, that it's resolved over time. And all of this is the result of 20 years of research, where we have studied the blood flow in the heart, the liver, the brain, the fat tissue, the muscle, and the pancreas and the beta cells. And published in all of these different things. So all of these references are papers by me. So I've sort of been involved in experts that have given me data, pieces to the puzzle, and knowledge, other type of pieces, and put together this general physiological model, which then, by adding patient-specific data, so it's all sorts of data that has gone in over these 20 years into the general model, but by adding specific data for a patient. So for instance, this continuous glucose measurements. You make the general model personalized for a specific person, and then it is this thing that we call a digital twin, a computer copy of a person. And just to give you a feeling of the type of things that you can do with this model. So here we have compared with data. So data is always the dots, and the lines are the simulations. And this is just to give you a feeling that the model can describe lots and lots of data, because the lines are close to the dots, meaning that we can sort of predict what happens in new experiments correctly. And this is long term. So here we have weight loss over days, months, and years. So this is 6 months in response to changing diet and taking a drug that makes you lose weight. And here now this is a meal response. So here you're given a meal at time point 0. And we see that we can describe both for healthy people and for people with type 2 diabetes. And this is plasma glucose levels. Oh no, this is uptake in a specific tissue, the adipose tissue. And but this is sort of the whole body level. But this is inside the cell. So this is the intracellular response, where we've taken out a cell from either a healthy person or from a person with type 2 diabetes, and then we give those cells insulin, and we see the response. And we see that the model can describe on all these different time scales and all these different levels in the body, the whole body level, the organ level, and the intracellular level inside the cells. The same model can describe all these different things. And it can be used then to simulate all sorts of things that you might be interested in. What would happen to me if I would change my diet?
or what would happen to me if I would start to exercise more, or if I would take a medication on a short time scale and a long time scale. The risk engine part of this, I don't have slides on this, but all of this is based on more info if you're interested, beats what is used in the clinic today. So we are better at predicting the risk of having a cardiovascular event, for instance. And our model is used and partially financed by AstraZeneca. So that sort of also shows that it's useful for other types of companies. And an example of this usefulness is seen in type 1 diabetes, where you need, or where you may want to have, so in type 1 diabetes, the problem is that you don't have insulin, because the beta cells that produce insulin, they have stopped working. So then you want to do something that is so-called closed loop or semi-closed loop, where you measure the glucose, and then you want to automatically inject insulin, like the beta cells would do. And this requires certification, so this requires approval, because if you pump in too much, then you get too low blood sugar, which is actually, you might die from that. And if you have too little insulin, you don't treat the disease. So you need to calculate this correctly. And this requires certification. And this certification was previously done on dogs, where you modify the dogs so that they have a version of type 1 diabetes. And you modify the pump, so it's not a human version, it's a sort of a dog version of the pump. And then you spend some 4 to 6 years and 1 billion kroner on testing this before you move on to humans. And this step has been approved by the FDA, so that we can use our glucose insulin model. It has been approved by the FDA as a viable replacement for using the dogs, so that you can do simulations instead. And what used to take 4 to 6 years cost 1 billion kroner. Now some simulations on the computer. It takes a couple of weeks, couple of months, and it costs salary for that time, so almost nothing in comparison. And there are lots and lots of similar approvals by the FDA that has happened recently. So these two companies that I mentioned in the beginning, we are now creating a first product of this to calculate cardiometabolic digital biomarkers, and this goes beyond what all the competitors on the market that want to treat diabetes can do, because they can only predict the glucose profiles and things that have to do with the interplay between glucose and insulin. But we can, because we have all of the organs and all of the processes, can sort of describe the whole cardiometabolic, all cardiovascular disease and the risk of stroke and the processes that are involved in that. So that was the sort of intro. Now comes towards the demo, and here we have sort of done. We have this prototype that I will show you now very soon, and we collected data for this for one person specifically, just to illustrate this. And this person sits here, Xiaobei. Hi, everybody. You're just walking in your picture. So he will appear much more later, so then we'll present him more fully. But this is what he looks like on the picture. And this is what he looks like on the inside. So here we've taken all sorts of MRI images. And apart from that, we measured all sorts of other things. So we put the CGM on him, so a continuous glucose monitor. And we measured blood flow using the MRI and all sorts of other things. And we put all of this information into the general model to make it specific for him. So this is sort of the first digital twin that you now see the world premiere of. I'm very honored. Yes. And this is just now a validation of the specific model for him. So this is not the general model as in the previous slide. It's a specific model for him. And here again, the simulation is the line, and the data is the dashed line here. So this is the CGM, the continuous glucose measurement, that comes from the arm here. And now we have trained the model. We have estimated the parameters to make them specific for him on these data here. And then we asked him, what did you eat after this? And when did you eat it? And how long time did it take? And he told us. And then we could put that into the model to have a prediction.
and then we compared with the data and saw that, yeah, okay, it was good. So this is sort of an example of validation of the model. And in a similar way, we use this advanced MRI to look at the beating heart and look at the blood flow and get all sorts of patient-specific parameters for the cardiovascular system, and in the same way, train that part of the model or of the digital twin for him. And that is sort of just an initial validation. So now we have done a first prototype of an interface, which gives a feeling for things that you can do. Here we see the prototype, and to the left here you can click on different organs. So now we're clicking on the brain. So we have a brain part of the model, and that is based on the mathematical model, which is quite complicated, but this is the simplest view. So here we have the things that activate the neurons and the astrocytes, and this is intracellular signaling. So here are all sorts of variables that you can choose for what happens inside the cells in the brain. And this then affects the blood flow, and the blood flow transport from the brain to connects the brain with the rest of the body. So we choose something there, which is the bold signal, which is the variable that you measure when you do an fMRI. And then we move on to some other parts. So now we clicked on the blood, and the blood is a very detailed model. So we basically can click on any vessel here. So we can click any part of the body to look at what is inside any vessel in the brain, or in the legs, or in the arms. And this is also something that happens when you have diabetes, that you lose blood circulation. And here we click on the same part of the brain that we wanted to see the activity in. We also click at the blood flow, just to show that these two submodels are connected to each other. So that is on the left. You choose what you want to look at. And then on the right, you choose what do you want your digital twin to do. So here are all sorts of actions. And what we're doing now is to say, okay, so let's have him do some simple brain task. Let's have him look at the white circle for a little while, just to give it the sort of the basic idea. So and then we specify details of that, how long it is and how the intensity of that. And then we click on play. And then the calculations are happening. And then we see here, now the first thing we see is this bold signal over time. So here is the brain activity. And then we see that this bold signal that is measured in an fMRI, but now we didn't measure it. We could measure it as a validation, we haven't done it, but this is sort of what you might want to play around with your digital twin, to see what happens in my brain if I do different type of things. So this is the bold signal, the thing that you measure in the fMRI. This is now the vessel that is close to the brain activity, and here we see an overlay of change in blood flow due to the brain activity and due to the heartbeats. So the rapid things here are the heartbeats that you see from the heart that is propagating up to the brain, and the small change that you see here, that is due to the brain activity. And these are things that you can measure. So the model is based on all sorts of measurements on many patients. But now it's a specific prediction for child weight. And now we go to to just illustrate something else that is more closely related to diabetes. Here we see what happens inside the fat cell. And this is connected to then all of these other organs. So here comes the meal, and it goes to the different organs. And what we are picking now is a couple of variables. And we are simulating here a meal. So this is short term, but we can also do many meals and simulate over a long time. But this is just a short term simulation. So here you specify how many calories you eat, but in the more in another version you can also specify more detail what you eat in terms of how much fat, how much sugar, how much carbohydrates in general, and how much proteins. And then you click on play. And then you see these type of predictions that we saw before, which is useful if you have diabetes, for instance, and you want to control your glucose in the plasma. So this is the response to a meal, the predicted one. And here now we also have insulin. But apart from that, we have the whole cardiovascular system. So this is just as an example now, how the heart rate is changing due to the meal, because insulin goes out and stimulates the heart a little bit.
on the short term. And here is an intracellular variable as well. So, final part of the demo. We can also show various risk factors. And here we have all sorts of risk factors of having a cardiovascular event. So gender and blood pressure and so on. And some of them we know, some of them we don't know because we didn't measure them yet. And the ones that we don't know, then we can use a statistical part of our model to do something that is called an imputation, which is basically finding the closest patient. So now there were many variables that didn't have values. When we clicked on impute, they all appear. And the final button that you can have is to calculate the risk. So this is his risk of having a cardiovascular event within the next 4 years. And then if he would simulate the long-term dynamics, then this risk would of course change. And the new thing here is that we can ask why, because we can look at all the variables that are interconnected to this. So it's not just a black box prediction, but you can look at all the dependencies between all of the things. So this we want to use in something called a health conversation, which was originally done in Västerbotten. All people turning 40, 50, and 60 are called in for an extensive examination, followed by an open-ended health conversation. And this they have seen gives big prevention effects. So the survival rates have improved dramatically, and the risk of having a cardiovascular event has also been reduced. And what we will test at the first clinical implementation of this is if giving the patients access to their digital twin will magnify this effect, so that we see more preventive measures, to see a higher compliance to treatments that they are prescribed, that you improve the communication between the doctor or the nurse and the patient, or that you have a better way of integrating versatile types of data, maybe your own data, a step counter from your phone, with the thing that is in your health record, with the thing that is your CGM on your arm, for instance. So this is just to give you an outline of what this become. So this is what we did in the autumn, and now we are here. So this is the world premiere of this first demo that we did unofficially in China and now in Sweden. In parallel to this, we are gathering ethical applications to have 20 more patients. So this was patient 0, and in parallel to this, we will develop the prototype so that the first testing in the clinic will happen in this health conversation next autumn. And after that, if it's successful, if it seems to really improve the conditions of patients, we will move to all sorts of other patients groups as well. So, as a summary, you take all sorts of data in, you get and the ones that you have, you fill in, and the other ones you impute. And then you can get all sorts of outputs, patient-specific simulations, imputed estimated new biomarkers, tailoring of treatments, proved understanding compliance, and risk factors, prioritization among patients, and all sorts of other things. So that was the demo. Thank you for being here for that part. And now it's the panel debate, and we jump right ahead to Maria Lindström, who will be the moderator, and Thomas Magnusson, who is here a little while with us, and so we start with him to do an intensive. So should we move over here? Yeah, we can do that. And now we switch to Swedish. Jag tror inte vi behöver några mikrofoner här. Jag tror vi hörs ganska bra ändå. Så jag tänkte höra med dig här, Thomas. Ditt jobb i hypnos, om jag tar det rätt. Ja, alltså... Kort sammanfattning, och för att anknyta till den här presentationen som Gunnar har gjort här rörande digital tvilling. Diabetes är ju en sjukdom som kräver väldigt stort engagemang och delaktighet från patienterna. Hur jobbar ni med det idag, och hur tror du, utifrån det du har sett här, att en teknik som en digital tvilling skulle kunna stödja det? Låt oss säga till att börja med, Thomas Magnusson heter jag, är förbundsordförande för diabetesorganisationen i Sverige. Jag är typ 2-diabetiker. Jag fick den konstaterad 2006. De brukar ofta fråga mig hur länge har du haft diabetes, så jag brukar svara att det vet jag inte. Men jag fick den konstaterad 2006. Den är ärftlig. Min pappa hade diabetes, min farfar hade det och så vidare. Och det var otroligt viktigt för mig att få verktyg så jag kunde hantera min diabetes.
Ett exempel på det här var när jag kom till läkaren första gången och läkaren lånade in i princip läste innantill hur han skulle hantera min diabetes. Ni kan förstå att jag inte kände mig speciellt trygg då i det läget. Det andra var när jag träffade en diabetessköterska som sa till mig: du har ansvar för din diabetes. Och då skojade jag med henne och sa: men vad tror du jag kommer hit för? Jag kommer hit för att du ska hjälpa mig. Ja, men det ska jag göra, säger hon. Men det är du som är ansvarig. Och jag tar gärna det ansvaret, men jag måste också få verktygen att ta det här ansvaret. Och det jag då vill säga i det sammanhanget är att när jag kommer till vården så vill jag att man ska behandla min diabetes, inte någon generell diabetes. Och därför är det så otroligt viktigt att vi pratar om mina värden, om mina förändringar och mina möjligheter att påverka mitt eget liv. Och det här är någonting som vi jobbar i diabetesorganisationen med. Vi jobbar väldigt mycket med typ 2-diabetiker. Vi har diabetes där nere och jobbar väldigt mycket med typ 1-diabetiker. Det är väldigt stora skillnader på hur man jobbar i praktiken. Men det är samma grundfenomen. Vi behöver verktygen för att klara av och hantera vardagen. Det var lite lång inledning. Det var utmärkt tycker jag. Du nämnde här att för att föra in nya behandlingsformer så vet jag att ni också jobbar väldigt aktivt på det området. Hur och vad skulle du ge för rekommendationer att kunna föra in en teknik som detta på ett snabbare sätt och accepterat inom vården? Så jag tycker det där är en lite svår fråga därför att när man pratar generellt om att nya mediciner, nya behandlingsmetoder så är alla positiva. Men det händer ändå inte så himla mycket. Vi deltar aktivt i ett agendaarbete som kallas för Forska Sverige. Där vi vill stimulera forskning och utveckling både av nya mediciner, också behandlingsmetoder och så vidare på ett nationell nivå och för att också kanske kunna utjämna de här regionala skillnaderna som finns i vårt land. Problemet är återigen, många säger att man vill, men det händer ändå inte speciellt mycket. Och därför så är det så viktigt att vi som patientföreträdare för den här vardagliga dialogen med vården, med tjänstemän, med politiker. För en patientorganisation så betyder det här lite grann hur man ska vara organiserad. De flesta organisationer är ju liksom nationellt ganska starka och kanske till och med lokalt och så vidare. Vi försöker att satsa mera på att man ska vara regionalt stark. För det är där i vardagen så att säga, som du kan förändra villkoren i dialogen med vården, med tjänstemännen, med politikerna som styr just det här regionen eller landstinget. Det där låter sig sägas, det är inte heller så himla lätt. Därför att då krävs det också att det finns patienter som är duktiga på att vara patientföreträdare. Och det har vi kanske inte alltid överallt runt om i landet. Du nämnde där på regional nivå koppling till det nationella, och om vi lyfter blicken ytterligare ett steg, det Gunnar tog upp här med exemplet som jag tycker är ett utmärkt exempel när man för in artificiell pancreas och kan ta bort djurförsök och göra simuleringsbaserade modeller för detta. I USA har man kommit väldigt långt med så kallade FDA-godkända simulerings- och AI-baserade modeller. Hur ser det arbetet ut i Sverige med C-märkning av motsvarande modeller? Alltså jag är lite osäker på om vi faktiskt har så mycket kunskap i diabetesrörelser kring det här så att säga. Men det som jag tycker är intressant i det här läget är om vi återvänder till det här att man ska behandla min diabetes så måste vi hitta system för det. Alltså, det vi pratar om i vardagen så att säga, det är det digitala mötet mellan patienten och vården och så vidare. Jag vill försöka tränga in i det här och se vad får det för betydelse för mig och de andra patienterna. Och min enkla svar just nu, det vet jag inte. Men jag är nyfiken på att vi vill utveckla det här och att det vore otroligt viktigt för oss patienter att få den typen av verktyg. Ja, det låter utmärkt och det är alltid en bra start att vara med nyfikenhet. Så om du lyfter blicken, du som ser både det lokala och det praktiska och det nationella och följer med väldigt mycket vad som händer i forskningsfronten. Vad tror du att vi kommer att befinna oss om du lyfter blicken 5-10 år i det här området? Oj, det var en oerhört svår fråga. Ja, tänkte du på kristallkulan här nu att sia? Nej, men jag tror några saker. För det första så tror jag, när vi pratar om det digitala mötet mellan mig som patient och vården är utvecklat på ett helt annat sätt än vad det är idag.
Jag tänker tillbaka till lite grann när jag fick min diabetes konstaterad. Jag hade stort behov av att träffa vården, min diabetessköterska, min läkare och så vidare. Idag har jag inte alls riktigt samma behov. Vi kommunicerar på nätet, vi kan skicka ett mail till varandra eller till och med ett sms och så vidare. Han vet exakt vad det är jag frågar om och han vet hur han vill hantera det och jag förstår så att säga. Den delen tror jag vi kommer att ha kommit otroligt mycket längre med. Men det krävs också att vården klarar av det. Jag berättade för Gunnar ett exempel. Jag hade en bekant som vars mamma hade fått diabetes och hade fått en liten mätare med lite där hon skulle se sina värden. Och då kommer doktorn hem och så säger de, mamma, vad har du sladden som kan koppla in det i datorn? Vadå för sladd, säger mamma? Jo, men de här värdena som du ser kan du koppla in i en dator så kommer du se liksom kurvor och tabeller och så vidare. Och då visade det sig att det låg en hel drös med kartonger på vårdcentralen där man inte hade delat ut den här sladden. Alltså den som hade fått det här uppe hade inte förstått så att säga, vad det var han eller hon skulle göra. Hade inte klarat av det här. När mamman då fick den här liksom, sladden kunde se på datorn. Ja, men då förstod hon ju vad de här värdena betydde. Och det tycker jag också är en annan utmaning. Det finns en utmaning till som jag hoppas det här skulle kunna hjälpa till med. Stod på ett seminarium häromdagen och pratade om så att säga, relationerna mellan hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Hur vi ska kunna undvika de här stuprörstänket som finns i vården. Så att säga, där vi liksom hanterar flera sjukdomar samtidigt. Och där är ju det här ett sätt att kunna hantera det. Och då blir jag ännu mer nyfiken. Ja. Superbra. Ja, men jag vet inte om det var tillräckligt tydligt i kristallkulan. Ni märkte att jag inte vågar svara på frågan. Jag vet att du behöver gå typ nu. Cirka nu. Jag ska gå och diskutera ögonbottenfotografering och synbekymmer för oss diabetiker. Det står en panel där borta och väntar på mig. Om det inte finns några mer frågor. Jag tänkte från ditt perspektiv, finns det någonting som du inte har sagt än? Eller om du vill ställa en fråga tillbaka. Ja, visst. Var är vi någonstans? Eller var är ni någonstans? Du säger det är världspremiär idag. Ja. Och det är... Vad händer imorgon? Imorgon är semester. Det går inte. Det som kommer hända under året nu är att vi kommer ha 20 betatestare. Som liksom, vi kommer göra mycket mer mätningar än man skulle göra annars. Men för att testa den här modellen och testa liksom förutsägelseförmågan, kommunikationsförmågan med olika delar. Och där vill vi ha en så stor spridning som möjligt. Så gärna någon diabetiker, gärna kanske någon typ 1-diabetiker också om någon är intresserad. Och någon gammal, någon ung, men sådana som tycker det vore roligt att liksom lägga tid på det. Så om ni tycker det så skriv gärna upp er på mail-länken som är där. Och sen efter det här året då så kommer vi testa på patienter som inte är sådana betatestare för första gången och se ifall vårdmötet blir bättre i det här hälsosamtalet som en preventiv åtgärd. Och ifall patienter tycker om att få med sig det här hem. Och sen om det är positivt gå på inte den preventiva åtgärden utan diabetiker. Så det är kanske 1,5-2 år bort diabetiker. Okej, då måste jag gå. Tyvärr, jag är jätteledsen att jag inte kan vara kvar, men jag hoppas att ni får en bra diskussion i alla fall. Jättebra. Tack så mycket. Då kanske vi kan ta upp nästa talare till fortsatt diskussion här. Jag heter Martin Henriksson och är docent i hälsoekonomi och finns till vardags på Linköpings universitet. Där hälsoekonomi är ju det här med vi försöker att se vad som händer, vad kostar det att ge olika behandlingar och vad får de för effekt. Så en stor del av hälsoekonomi är att modellera sjukdomsförlopp egentligen. Och många av oss som jobbar i fältet har byggt sådana här modeller under många år. Och försökt extrapolera, vad händer efter en hjärtinfarkt, hur länge lever man, vad har man för livskvalitet. Det är väldigt nära den här typen av modellering också. Så det har jag hållit på med i många år, men vi kommer komma tillbaka till hur vi kan länka in i det här lite. Sen sitter jag också i tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens nämnd som beslutar om vilka läkemedel som ska få subvention i Sverige. Så när ett läkemedel får subvention så ingår det ju i högkostnadsskyddet och då betalar ju i princip då staten notan så att säga.
Och där är också de här underlagen och de hälsoekonomiska underlagen en viktig del. Man måste ta reda på, har läkemedlet ett rimligt pris i förhållande till den effekt som de ger, så att säga. Och har de det så då säger man ja, och så får de ingå i subventionssystemet, så att säga. Och där ser vi också mycket av det här modelleringen. Det är mycket av de här utvärderingarna då, det är ju grunden för de här besluten, och det är också de bygger på modeller. Så det är väl därför jag kanske står här. Ja, definitivt. Jag tänkte om du skulle kunna utveckla lite grann de modeller ni jobbar idag. Jag förstår att det är ett motstånd eller en viss pedagogisk process att implementera även de metoder ni jobbar med idag, som sannolikt är kortbaserade. Hur har den resan varit och hur ser du möjligheten att lyfta in nästa generation personifierade modeller? Ja, det är super. Jag får börja med att gratulera. Man har jobbat med modeller hela sitt liv och sen så ser jag den här typen av fysiologiska modeller, så får jag gratulera. Det är ett fantastiskt arbete under många år faktiskt till att börja med. Det är ju otroligt spännande att se. Sen är det nog de modeller som vi har jobbat med jämfört med det här är väldigt egentligen enkla. De är oftast har man tar en kohort av hjärtinfarktpatienter, så att säga, som man sen försöker simulera. Egentligen är det mortalitetsrisker och risker för nya kardiovaskulära händelser som ingår i de här modellerna när de är som, ja. Det här är ju något helt annat. Men även där har vi haft en lång process att försöka få beslutsfattare och även kliniska forskare faktiskt att förstå poängen med modeller. Liksom. Varför ska vi modellera saker? Det är liksom en gissning. Och det har väl varit det här mantrat liksom, att en RCT, en randomiserad klinisk prövning, den ger svaret, så att säga. Det är liksom, vi lottar patienter till en behandling eller till en annan och sen så får vi reda på svaret, så att säga. Det har ju varit grunden i all vetenskaplig forskning egentligen. Så att det är liksom en vetenskaplig metod som är god standard. Så. Men de slutar oftast efter 3 månader eller efter 1 år slutar prövningarna och sen så har vi svaret och så vet vi allt. Har man liksom tyckt lite och så har vi sagt det enda vi vet är att vi vet att vi har exakt fel. För vi vet att patienterna inte alla dör inte efter 1 år. De fortsätter att leva och vi vet hur länge och så vidare. Så vi har jobbat länge med att försöka få folk att förstå att vi vill ha ungefär rätt istället. Det är bättre att vi har relevanta skattningar och sen att de är osäkra. Och det här har varit en lång process. Liksom. Nu har man nog ändå på beslutsfattarnivå och även i forskningsfältet så har man väl liksom börjat förstå att modeller är helt oundgängliga, så att säga. Både för att vi ska få relevanta långsiktiga resultat, men också för att användandet av data. En RCT är ju bara liksom, du får ju lite data från en klinisk prövning, så att säga, men vi vet ju jättemycket om sjukdomar och nu vet vi ännu mer. Vi vet liksom om alla organ och allting i princip nu, vi har modeller för det och de bygger ju på kunskap och data från olika källor. Vi har ju fantastiska registerdata i Sverige och så här, så det verkar dumt att inte ta in den datan i våra beslut. Så där har ju modellerna också en roll som en evidenssyntesapparat, så att säga. Så jag tror att nu har vi väl kommit så långt att man har en acceptans för det. Men man tycker, du sa att det här är inte en black box. Man tycker att våra enkla kohortmodeller fortfarande är en ganska black box. Och vi nu ska slänga fram den här som bygger på extremt komplicerade differentiala ekvationer, antar jag, någonstans i bakgrunden. Liksom. Och försöka få folk att säga att det här är inte en black box, de här bygger på... Där får man nog jobba lite med pedagogiken. Hur gjorde du för att ta den första blackboxen, även om det var Markov-modeller, och få dem etablerade? Att bli en accepterad norm. Det är spännande att förstå hur det etableras för att se hur man kan dra lärdom hur man får en nya metoder. Ja, men det är väl att jobba med validitet, liksom, försöka hela tiden och visa att, som man vill få göra här också, liksom, fast det är på en mer detaljerad nivå, detektera modellerna någonting som vi faktiskt ser sen i verkligheten. Och sen får de ju uppdateras hela tiden och det är väl tanken här, men jag förstår att man liksom, en modell är ju bara så bra som den är just nu. Sen kan det ju hända saker som gör att, det betyder ju inte att det är fel att använda modeller. Det betyder ju bara att när vi vet mer så ska vi lägga in den datan i modellen och sen så får den prediktera någonting nytt.
Men det går ju att jobba med validitet. Vi kan ju se att om vi estimerar våra modeller att en individ med de här karaktäristikerna ska leva i 20 år och så lever de i genomsnitt i 10 år. Liksom, när vi tittar sådana, då har vi ju gjort något galet. Liksom. Så jag tror det är mycket den där validitetsfrågan kommer nog bli ganska viktig. Liksom. Eller har varit, och det blir säkert här också. Men jag förstår att det är den jag jobbar mycket med nu. Ja, och har jobbat med. Det som vi inte har testat är ju ifall man får tillgång till det här som patient om det ändrar ens beteende. Om det liksom, att man får simulera vad skulle hända om jag lever som jag gör nu, om det skulle gå dåligt och sen ser man, skulle jag träna en dag till i veckan så skulle det faktiskt bli bättre. Skulle det göra att man blir mer benägen att träna en dag mer i veckan? Det har vi inte gjort undersökningar på än. För det kräver att man har en sån. Och där kommer ju du in. För du kommer ju för då, om man sen ska ta det här som en teknologi liksom, som ska kunna vara istället för ett läkemedel eller ett kirurgiskt ingrepp, så är hela den här teknologin liksom, får tillgång till en digitala tvilling. Det är en intervention i sig själv. Det är väl där det väckte min tanke här nu. Liksom. Då behöver man ju sen börja övertyga folk om att det är bättre att ha den här digitala tvillingen än att inte ha den, så att säga. Och då måste man väl börja någonstans. Nu har jag ju rankat lite per ICT, men de är ju rätt bra också liksom, naturligtvis för att skapa en grundförståelse. Och där tror jag nog till slut att man kanske skulle behöva börja lotta individer till att få tillgång. Och det är något som sådana som inte får tillgång, då kommer man ju få det riktiga svaret, så att säga. En början på svar i alla fall till det, och det tror jag att man kommer behöva göra sen om man ska. Men det är det jag tänker jag nästan just. Det tror jag det är en spännande, det blir otroligt spännande. Då kommer vi se en riktig effekt, så att säga, på riktiga individer som använder versus de som inte använder. Det är nog vägen att gå. Mycket intressant. Om man går vidare från den här kohorten till den här precisionsbaserade medicinering där vi har 1-till-1-tänkande. Jag vet att din modell också förklarar mer i detalj hur och varför. Kan du utveckla lite djupare vad du kan få ur din modell? Vad kan du förklara för patienten? Just det. Ja, och det är ju det som är just det här skillnaden mellan blackbox-modell där man kan se till exempel att skulle jag träna mer så skulle jag sänka min risk med 2 procentenheter att få en hjärtattack. En blackbox-modell den kan göra samma förutsägelse, men det vi kan göra är att visa alla variabler och hur de samvarierar. Vi kan visa att om du skulle träna mer så skulle du förbränna lite mer energi som gör att du har lite mer fett som ligger i levern och lite mindre fett som ligger i blodkärlen. Minskar aterosklerosen lite grann. Minskar därmed inflammationen på de här ställena. Vilket gör att de riskfaktorer som leder till att man får en hjärtattack har gått ner. Och det är det som är förklaringen. Det vill säga att man kan liksom titta på alla variabler på så sätt förstå vad är bakgrunden till en sån här förändrad risk till exempel. Och det kan man inte göra utan en sån fysiologisk modell som vi har. Jag vet även, vi nämnde här i pausen lite grann, din nyfikenhet i hur man bedömer sannolikheten här. Eller validiteten i den här modellen. Vad skulle du ge som fråga till Gunnar med TLV-hatten på? Ja, den stora frågan är nog det där om det här ska vara en teknologi. Det var väl där vi pratade om innan egentligen, att vi kommer väl någonstans behöva ha evidens liksom, för att hela teknologin funkar jämfört med om man inte hade tillgång till den, så att säga. Och det är väl nummer ett. Sen är det ju det är fantastiskt om vi kan få om det funkar, liksom, om vi kan ha pålitliga skattningar liksom, som kan göra det här. För jag tänker, det är ju kanske inte, det är väl mer på individnivå liksom. Det är ju det är otroligt spännande att se om det går att få det här att fungera, liksom, om man kan ha det själv. Jag är ju själv träningsmänniska och sådär. Liksom. Kan det användas även inte för som patient? Men är man nästan sådär elitmotionär, liksom, kan man optimera sitt, vad det är man håller på med. Liksom. Det är ju mycket hobbys man kan använda till. Här kan man också fundera på hur mycket rosévin man ska dricka liksom, innan det slår över någonstans. Så det finns ju mängder med liksom. Jag tror att du har ett svar. Jag tyckte jag stod där på något. Men jag tror en annan sak som kommer in i det här med skattningen, och det är väl också när det gäller de modeller som vi har jobbat med och som när vi ska fatta beslut mot bakgrund av den här modellen. Det är ju osäkerhet i skattningen och hur man hanterar det liksom,
vi går ju lite mot, våra modeller de blir aldrig så här detaljerade, men vi går ju mer och mer mot, vi är ju intresserade av heterogenitet och vi tittar ju på olika riskfaktorer, de avgör sig i ålder och kön och sådana saker, men det finns ju fler saker, tidigare infarkter och biomarkörer som vi har med i våra ekvationer också. Så det närmar sig det här fast det är långt därifrån, men då blir ju skattningarna också mer och mer osäkra för det är mindre och mindre data som underbygger varje parameterskattning så att säga. Och det är väl där någonstans lär det väl ändå, nu ser ju kurvorna, eller punkterna låg jättefint på kurvorna här liksom, men någonstans måste det ändå vara rätt stora osäkerheter i vissa av de här sannolikheterna som driver sannolikheter i vem. Så det är väl hur man, dels måste man väl vara explicit med hur de osäkerheterna och sen handlar det väl om att försöka kommunicera det till användarna då på något vettigt sätt så man inte säger att den här risken som kom upp med 5,99% den är ju inte absolut. Liksom. Den bygger på enormt mycket grejer och det är väl ett skapligt credibility-intervall runt det kan jag tänka. För det är väl en Bayesian-modell så det ska väl vara ett credibility-intervall. Ja, absolut. Så det är väl det. Jag tror osäkerhets... Det är en annan fråga som väcktes hos mig i alla fall. När och det är någonting rent vetenskapligt så är det en av de grejerna jag jobbat mest med genom åren. Många publikationer just på hur man hanterar stora komplicerade modeller och där man inte kan bestämma alla parametrar från data. Hur gör man då? För många av de etablerade teknikerna för att bestämma osäkerhet funkar inte då. Men där har jag varit med och drivit utvecklingen av metoder som funkar i samma situationer som gör att man för varje prediktion får ett osäkerhetsintervall som då för vissa prediktioner kommer vara litet och för andra kommer vara jättestort. Och det är inte med i vår men det är absolut en jättecentral sak som kommer. Ja, jag tror det kommer viktigt. Jag tror att det också kommer viktigt hur man kommunicerar det till användarna så att man förstår liksom vad det är. Och det blir väl ännu intressantare tänker den här typen för man kan väl, jag tänker vi jobbar mycket med något som vi kallar för value information i våra modeller också. Vi kan se vilka parametrar är det som bidrar mest till osäkerheten så att säga. I våra modeller är det kostnadsparametrarna, är det överlevnadsparametrarna eller är det livskvalitetsparametrarna? Det är likadant här. Är det några grejer kanske vi är väldigt säkra på och bidrar inte så mycket till osäkerheten i slutprediktionen medan andra är vi mer osäkra på. Då kan det vara bra att veta kanske var den fördelningen ligger. Ja, och hur vi, det är väl också så här kommunikationsgrej. Och det blir också så här det kommer ju driva vilken forskning ni ska göra för att göra modellen bättre förstås. Det är dumt att forska mer på dem där ni redan vet mycket. Och kommer driva undersökningsplaneringen av patienter. Det vill säga om man har en patient som har en viss diagnos eller som har risk att ha en diagnos men man är osäker på en nyckelparameter så kan man använda det här för att lista ut vilken undersökning, vilken extra data skulle vara bäst för att göra den osäkerheten mindre för att veta mer om just en patient. Det är helt klockrent. Jag skriver själv en avhandling på ämnet i just det. Så att vi också får kostnadseffektiv forskning, inte bara kostnadseffektiv användning av tillgängliga behandlingar. Som avrundning när du var inne här på kostnadseffektiviteten. Du pratar så mycket om värdebaserad vård och vi resonerar här snarare vad kan man se här kring värdebaserad prissättning. Kan man få fram den här typen av kunskap om patienter på individuell nivå, både preventivt och i behandling? Hur tror du att en sån modell skulle kunna föras in och kunna få ersättning för i rådande system? Eller krävs det helt nya sätt att få betalt? Alltså det beror lite, vi har ju redan system för subvention vad det gäller läkemedel och sen har vi ju medtech, det finns ju också liksom i det och det är väl frågan om det går in under den paraplyet så är det ju liksom, då är det väl nästan en fråga för subventionsmyndigheten så att säga. Och i så fall då är det ju hela teknologin då, om man vill ha ersättning för den så att säga och vill ha den subventionerad då får väl den utvärderas då och då måste man väl ha den här typen av prövning där vi ser vad är det på lång sikt? Vad får vi ut för hälsoeffekter? Och då är det ju generiska hälsoeffekter, verkligen livskvalitet och livslängd. Liksom men det är ju ganska lätt att översätta de här kardiovaskulära riskerna och så vidare. Sen får man väl se vad ni vill ha betalt för teknologin. Då. Men det styr, hur mycket betalt man kan få, det styrs ju generellt av hur mycket hälsa det kan skapa. Kan det här skapa väldigt mycket hälsa så kan du få ett bättre pris. Kan det bara på marginalen förbättra hälsan, då får man ju oftast inte så högt pris. Så det är nog den avvägningen man får försöka göra och göra en bedömning av.
Så det är ju hela teknologin. Sen kan det ju vara, det här kan ju styra vissa behandlingar, att du behandlar en av de här faktorerna i modellen. Liksom. Och då är vi ju nere lite på precisionsmedicin och det som vi håller på med idag. Vissa utmaningar som finns där också förstås med datatillgänglighet och sådär. Att vi vet precisionsmedicin är jättebra på det sättet att vi får rätt behandling till rätt individ. Men också vi börjar få mindre och mindre information om hur behandlingen faktiskt funkar. Om det inte är riktigt genstyrda saker som vi verkligen, där vi kan liksom bota dem och sådär. Så jag tror att det är, men nummer ett här är väl verkligen att förstå om teknologin kan bidra med värde. Liksom. Det värde begreppet, att bevisa det kan man säga. Ja, det tror jag. Det kommer det bli. Och det där är så spännande. Känslan är ju att det, ja, nu gillar jag den här typen av modeller så jag talar vi lite biased här. Liksom. Jag har inte fått betalt för att säga det här. Det ser ju väldigt spännande ut. Liksom. Så man blir ju väldigt nyfiken på hur mycket hälsa som kan ramla ut i slutändan av det här förstås. Det måste jag säga. Ja, men exakt, det var det jag tänkte också. Så att nu tänkte vi höra med publikum här om det har väckt några frågor eller tankar eller... Det ger det bästa kanske data vad jag löper risk för. Och sen, ja, det var det som mest intresserar mig, att det är vem som ska ansvara för att använda det här. Kommer jag som individ ansvara för den här datan och använda hela systemet själv, och så blir det kravställare till sjukvården. Jag löper risk för det här. Sjukvården beredd för det här på många, då blir det patienterna ännu mer pålästa och bevis. Exakt. Hur blir framtiden? Oavsett vem som finansierar, då är det någonting som kommer att spela en stor roll när det gäller patienten och individens makt. Öppnar det för sen ännu mer privatsektorutvecklingar inom sjukvården. Det är många frågor, men det är jättespännande. Grattis verkligen. Alla de där frågorna du ställer är ju väldigt relevanta och det finns ju inga säkra svar idag. Nej. Jag tycker om den här allmänna rörelsen mot mer patientcentrerad vård, där patienterna, som ju är experter på sig själva redan idag, men den expertisen används inte, kommer inte med. Alltså jag ser framför mig att om 20-30 år så har alla en digital tvilling som liksom följer med dem genom livet och allt de gör går in där, och om man går till läkaren så kan de titta på den, men om man har en egen sensor så går de data in där. För det enklaste är så, om jag ska välja kanske en insats för att påverka min hälsa, kan många säga att man måste träna mer, röra på sig mer. Men vad är det relevant för mig? Jag kanske sliter ut mina knän, så kanske om 2 år kan jag inte gå mer. Är det relevant för mig också? Så det är de här frågorna, vad är det man ska investera som individ? Så det är jättespännande. Kul. Jag undrar det här, hur, när man liksom ska jämföra verkligheten med den här digitala tvillingen, hur säkerställer man att man har all data från verkligheten? För jag tänker att folk kanske skriver in att jag åt bara sallad och så äter de en massa godis. Alltså hur liksom, är det bara upp till dem själva då att vara ärliga liksom, eller hur kan man veta att det stämmer och säga nu stämmer inte det här? Vad beror det på? Och precis det där problemet finns ju redan med de produkter som finns på marknaden idag, som bara förutsäger just glukosvärden. Att om man inte säger vad man har ätit så blir ju förutsägelsen fel. Per definition liksom. Så att just det är inte ett nytt fenomen och ett nytt problem, men det hindrar inte att det är ett problem. Jag tänker det är svårt för er att jämföra kanske, den här, liksom, om den stämmer eller inte. Ja men så är det. Och i praktiken så är det något liksom varningssystem då, som man får säga att den här variationen som vi ser nu, en uppgång, kan vi inte förstå. Har du käkat någonting? Eller det gick upp mycket mer än vi trodde. Åt du också en glass? Och där jag funderar också på där blir det väl jag tänker att det är frågan hur det ska uppdateras också, den här informationen. För delar av det är väl att man fortsätter att göra lite mer rigorösa forskningsstudier förstås, där man har lite mer koll på försökspersonen så att säga. Och sen det här om det ska börja matas in data hela tiden så att den ska kontinuerligt uppdatera, då tror jag man får verkligen fundera på den där problematiken lite också. Jag kan bara komplettera till det du sa där innan damen längre bak får ställa ordet.
Det handlar ju också om att lära och testa själv och se hur din kropp reagerar. Du kanske vill se hur just du reagerar på den här glassen innan du vet att jag ska kanske undvika det här i framtiden. Så det handlar ju lite grann också vad syftet är. Vad vill jag göra här om jag är diabetiker eller prediabetiker och faktiskt göra en förändring. En fråga som bygger lite på det där att testa själv i verkligheten så är det ju så att en patient inte vill berätta allting för läkaren. Hur är det här tänkt att fungera egentligen när det gäller individens egen data och vad som finns tillgängligt för läkaren? Kommer läkaren att kunna se allting? Behöver du ha läkaren med i processen? Eller vilken nivå kan du lägga in data som du inte vill att någon annan ska se? Och det här är redan någonting som vi behöver hantera och håller på att bygga upp ett system för i det här hälsosamtalet. För att där så är det en del som är den kliniska undersökningen och det har ju läkaren tillgång till per definition. Och även det som finns i journalsystemet har också läkaren tillgång till per definition. Men det finns en massa saker som patienten gör själv och man har en stegräknare, man har sådana här ringar som mäter en massa heart rate variability och hur länge jag sov igår. Ja, precis. En massa saker. Och det kommer man kunna lägga på ett ställe som man själv har tillgång till men som läkaren inte har tillgång till. Så liksom den möjligheten kommer finnas. Hej. Jag tänker lite på det här med öppen data. Att man kan kanske allt som registreras här då, det på något sätt anonymiseras och sparas i en databank och att man kan göra stora analyser på stor folkmängd. Är det någonting ni liksom funderar på? Ja, alltså... Vi har diskuterat i det här samarbetet på Persund att det kan finnas möjligheter att avanonymisera och donera data för framtida forskning. Men då är det alltid på consentbasis givetvis. Och att du har avskarat din individidentifikation. Det är alltså, dagens samhälle är ju ganska öppna till att dela med sig av sin data. Och det, man ser, jag jobbar i byggbranschen. Och där har vi så här living labs. Just det. Där man mäter allt. Och liksom, de har inget problem med det. Jag tror det kan vara samma sak här också. Jag tror att det är många som skulle vilja göra det. Men det behöver ju vara en frivillighet i det. Ja, absolut. Det är en väldigt central fråga rent allmänt i hela samhället. Jag tänker det var en del av roadmappen. Ja, alltså det finns ju massa data, massa stora kliniska studier som har använts för att träna upp modellerna. Och de är ju anonymiserade. Så det är liksom bara informationen i de stora kliniska studierna som är liksom extraherad och lagt in i vår allmänna matematiska modell. Som i princip säger korrelationer mellan samband. Om du har högt det här och ofta högt det här och så vidare. Och även det du nämnde där, du kan hitta grupper och kanske som har en liknande profil som dig. Så du kan lära dig någonting vad som faktiskt har hänt med dem i en framtid. Så genom att göra det så kan du se vad jag är på väg och det finns sannolikt om en liknande mönster som jag själv har och lära sig av det. Så det finns ett intresse också att dela med sig på det sättet och se likheter med andra. Det är som community så småningom. Ja, och det finns redan sådana communities ute som är patienter som pratar med varandra. Patients like me eller motsvarande. Ja, precis. Och om man skulle förstärka det de gör där, patienter som hittar liknande patienter, med att de kan också dela varandras digitala tvillingar, så utbyter de massor information snabbt och enkelt. Det var precis, det var lyssnade på Google och de pratade om federated learning. Och det var ju just det här att du samma massa mer data får i din mobil, men sen så skickas den avkodad då, men själva slutsatserna skickas in i databasen. Så Och det här är en av grejerna som är bra med sådana här modeller, att många sjukhus och så här har ju massor med data som inte får lämna sjukhuset. Och då kan vi istället skicka modellen dit så att den extraherar den relevanta informationen utan att extrahera någon som helst data. Ingen data lämnar, utan det bara modellen går dit, lär sig det den behöver och sen går tillbaka med den kunskapen rikare. Så ligger den i allas appar på telefonen och mäter ständigt sjuka. Right. So a short recap before we start of what happened the previous hour. So for the recap, the digital twins, part of the title here today
even though the topic is more general now towards digitalization in healthcare in general. So what we have done is to combine 20 years of research on all the main organs in the body, done publications collaborating with experts on all these organs for these 20 years. So I have been co-author of all of these papers to create a general physiological model where all the different organs are described, both as a main organ, as a whole, and what happens inside the cells, the intracellular signaling networks and metabolic networks. And then by combining this general physiological model and all the data and knowledge that has went into this for 20 years with data for a specific patient, then you get a personalized model, which is something we call a digital twin, a computer copy, a computer twin of a patient, which then can be used to do all sorts of things. So you can simulate, once you have the copy of yourself in the computer, you can simulate what would happen if I would change my diet and take a weight reduction drug. And then the prediction here was that you would lose weight at this rate, which is described by the lines, and the different dots are actual measurements of a cohort that did this. And we see here that the model can describe this. In the same way it can describe a meal response, both for healthy people. The line is close to the dots. The line is the simulation, dots are data. For both type 2 diabetes and for healthy. And also regarding what happens inside the cells. So all of these are things that you can simulate on yourself, on your own digital twin. This goes beyond classical machine learning, where you can't look inside, you can't see the thing that happens. Possibly you could see what happens here and here, but you can't see what happens in between of the processes. And so you can use the model to simulate drugs and diets and exercise and all sorts of other things that you might want to do. The risk engine part of this beats NDR, which is what is used in the clinic today, the National Diabetes Register. And the model is already used since quite a few years by AstraZeneca and also financed to some extent by them. And the meal part of the model, the one on the top left over there, it's been approved by the FDA so that you can use that instead of animal experiments when you want to certify a new insulin pump, or the algorithm inside an insulin pump, which saves around 1 billion kroner each time you do a new certification and saves lots of animals. So final slide. The company for which we just hosted is called Sun, and we have started a collaboration and joint plans here to commercialize this new technology to something that goes beyond where all the competitors are in terms of handling diabetes, which is just about treating the glucose profiles and the insulin resistance, which is the interplay between glucose and insulin. So what we can do with this new technology, with this digital twin, is to do the whole cardiometabolic, so all the cardiovascular, all the different organs and all the complications in all the different organs. So in summary, we can take all sorts of inputs and calculate all sorts of things that happens with this. And if you are interested in becoming a beta tester for this new technology that we presented in the last session, then go to this link over here or use this, take a picture of this, and that will also bring you to the homepage. And there you can sign up for a newsletter that will give you updated information about things that happen. Okay, so with that, I will introduce the moderator of this session, who will in turn introduce the main speaker. So that's Xiaobei Wang. He has been our patient zero, so he has been integral in the development of this and in the testing of this. And we were together in China to also try to get some business alliances over there. And one of those alliances came back with us via Russia, and he will now be more introduced. Yeah. Hello everybody, thank you for coming. I have to share my own personal experiences. As patient zero, I think it's a very unique experience. I mean, everybody try to understand your own condition, and you might feel great. But actually, when you really look into the data might tell you something quite differently, which you might not be easily feeling that. So that is all my experience since I met Gunnar. I started being part of his great journey ahead, and I feel that this is something has
very high value and have a great future. And it is an honor to be part of that. And taking this event and as an entrepreneur, and I think we have sort of started working together with Gunnar in order trying to find a way to find the sort of potential of this great technology from the business perspective. And first of all, I think for the second half, we will have a special guest from China. And I would like to introduce him to come here, Mr. Professor Wang. And because this Professor Wang helped us to set up a collaboration between Sweden and China. Professor Wang himself is a medical doctor of orthopedics and the chief clinician, and he's also the ex-president of this prestigious hospital in China. And because he's also getting retired, so he's stepping down from this execution position, but then his new position will be the running association called Beijing Mobile Internet Health Service Association, helping the companies to link with the government and also helping the companies from other countries to do the cross-border cooperation. So that will be his new mission. So Professor Wang, next 20 minutes will be yours. Thank you, everyone. I don't know this consider good morning or good noon, maybe exactly good noon. So exactly in English, I think no good noon, afternoon or morning. So I spend a little bit of time for introduce the Chinese right now, the hospital, what we do, what's the situation right now. I think 8 years ago, I've been to Sweden. I visited 2 hospitals, and yeah, I visited in 2 hospitals and with the Karolinska. Then we know we have distance with the Sweden hospital because in the Sweden, all hospitals use the one system. You easy collection all the data. But in China, we have modern things right now. Each hospital individual, they have the data, but each hospital data right now, some can talk with each other the most and now. Understanding. So right now I just briefly talk this one. So here everybody know right now I drive the Volvo, but I know the Volvo came from here. 20 or 30 or 40 years in the production line, they have the 100 people working here. Then right now you go there, I believe, I didn't go, but I believe right now in the production line like this. Why? This 20 years. Because computer, because rubber. Things then save a lot of people, then do the everything accurate. So one thing here. Another thing, we have the transportation and logistics. From the big, in the harbor, big cabinet, then the small mail, every day we can mail everything to my mother, to something. They can automatically do everything. No person there. Then they just through the tab. Then they know this goes somewhere. They go the plane, they go the train, they go the truck. Then we do this one. The best things are here. In China right now, I think in Sweden, same things are happening here. You don't walk out the door, you are home. You can have life in home, in house. You can order the vegetable, the meat, and like fruit automatically. You just pay through the WeChat, through the Alipay, doesn't matter. Sweden have the special, the system. You pay, then I made the joke yesterday. I said, Maria, will be order the lunch for everyone in this room. Maybe somebody send this lunch to here. Maybe later, half hour. They order now. They pay the money, then they send here. So this is our life in social. But in hospital, what we did in today, what we did. As modern in the manufacturing, modern in the social,
but for hospital. So I just briefly introduce our hospital information system. Then see the China, the big hospital like our and the teaching hospital similar. So I only have 2 slides introduce our hospital, Peking Uni Medical College Hospital. They founded by Rockefeller Foundation in the last century, 21st. Then we, as a hospital, is a national offering diagnosis and treatment of difficult and rare disease. We have 2,000 beds, more than 400 employees. Then every day we have more than 12,000 outpatient clinics. It's huge, but our hospital is not largest in China. We have 3,000 people per day outpatient clinic and hospital in China. But our hospital is a place where talent and leading medical workers are neutral. We send lots of female doctors through the whole China, even somewhere else. It takes it. If you stand there, I'm nervous because you stand my back. I don't know what happened there. Sorry, I'm a little nervous, so I make a little bit of things. Okay. So we have 2 things to go. It's we treat patients as family to boost their satisfactory. This is one thing. Another thing, we treat colleagues as family to boost their happiness. There's 2 things. I think any hospital, there's 2 things. One, the patient is satisfactory. Another thing, you need to have your staff, we think the colleague, the happiness. They're happy to the hospital worker, then they're happy back home. If either way, there's 2 groups. One is not very happy, your job is very tough. So we have the 4 things. We through the history of our hospital, then we see what we do, the quality, safety, and the efficiency. Then we have the serve patient. What we service with patient. Only these 3 things. This is dialogue. The stage 1, nothing tough. Started last century 80s. We didn't do too much things. We just have the computer record patient the cost. Then the patient go the administration the counter to pay the money. This one is computerized. Otherwise, we didn't have any things. Then stage 2, we have many things happen. We have many systems, but they're isolated. It's not communicated each. So we call isolate, no standard interface, no standard data. Another time, maybe this like 2006 before. Then after 2010, we have this stage 3. We have many things happen in this stage 3. We have the integrate platform. This is a major thing. I think I'm a doctor, as we call the bone doctor orthopedics. But I understand this thing. For me, it's very difficult because I'm not the engineering. I didn't learn in the college. I didn't learn the computer. So I studied. We need to have the good integrate platform. Then start there. We can do something forward. So we have many things happen in the stage 3. I just do it here. Now we established everything here. I think in Sweden hospital, they have things like this. But in China, right now have these modern things, the hospital. Until today, 8 years later, we built this one in the 2011. Today, I think only our hospital, 2,000 square meters. Then we have this. We have the service rooms. Like this room, we have 4. Then we have the everything here. We call the hardware. So we have the integration platform. We collect all the data from the routine admission, patients, outpatients, and the imaging. Then we have 3 sessions, 3 databases. Later we talk with everyone. So we have all the data.
we have the plan form. What do? We do the quality, safety, and efficiency. So take here example. The operation grading management. We have all the doctor. We just say this is all our systems. Apply all our apply systems. You want to do the surgery, you need through this system. What is your situation? Your doctor, attending doctor, associate professor, or professor. Then each doctor, you can do certain surgery. They're all marking in this system. I'm doctor, but I only assist the attending doctor. If you want to do fourth grade surgery, no way. So they can review your apply. I think I need to mention in this part that we call operating risk factor assessment. That means each department, each session, they have their own patient. It's difficult to deal. High age, cardiology system, cardiology problems, high pressures, and the diabetes we talk about. They have anything there. Each department, each surgery field, they have the risk, the patient. For the risk patient, before we just deal automatically by doctor self, not for the system. We talk each department, each chairman, they do the risk patient, the point out. Then we put in the systems. If you do the surgery, this 75 years old the man do the joint replacement, then they have the hypertension, they have the diabetes, they have the overweight, then they maybe have the cardiologist, the problems. Now you need to have three dimension, give you consultant. You think about it, you need a 3 dimension. Okay, before you apply the surgery, you only do 2. You forget 1. Or maybe something you forgot. 1 thing didn't have the consultant recording. So if you do the application, they automatically refuse. Then give you the note. You have 1 thing didn't do before applications. So in these systems, we just make patient guaranteed safe. Correct the patient and the right surgical site and the right procedure. This in OR in the 2006, WHO asked every surgery, every patient in the OR should be do this. We call the safety check, list check. So we do this one. One more things. You know they have the NCCT machine. If you didn't do this checklist, this system didn't block. Just you do this one, you click OK, then this system will be blocked. You can do continue exercise, NCCT. This is another example. We call the in-hospital infection management. Before each patient in hospital, they might have the, we call the in-hospital infection. Surgery, doesn't matter surgery or medical patient, they all have these things occur. Before we need a doctor, find the things. Maybe this is a candidate, the infection patient, they report the chart to hospital. I have 1 patient, may is candidate infection. But today, we don't need you report. We have the system. We have the all system here, collect all the patient data, even the electronic data, chart, and your blood tests, your antibiotic use, then the patient, the fever, then everything there. Then we have the expert from the infection departments, from the management departments, maybe 4 or 5 the departments, the expert. Sit down here, then we think about what's the data that can that means this situation, this patient can maybe the candidate.
the in-hospital infection. So today we don't need the doctor fund. Then we can call the doctor. Your such patients might have infection. We just call the patient, call the doctors. Which patient you control, you manage, they have things. So this system, depending on we have all the data from the one patient. Then we collect this data, make the rule, this data running, then we make points. This is a candidate things. But unfortunately, here all the Chinese character we didn't transfer to the English and make the apologize. Okay. I go back. So we have the 3 data centers. So here from all the things we have the 3 data centers. Then through this data, what do you want to do? Doctor what to do? Management, the officer, what they do? They just do things top here. You talk with the IT person, what do you want to do? Then they will calculate, wash the data and calculate, then show what you want to do. Then show it in top here. So we have the 3 data base. Here we do the last things. Here just show one ID, like a social security number. I don't know the Sweden they use what's the one person have. You just through this one person things, you can do everything in our hospital. Several times admission, several times outpatient clinical visit. So all data in here, including image, pathology, CT scan, ultrasound, then we can see everything here for one patient. Here, the BI is easy, everybody knows. Manager officer, chairman departments, they want to see something. You just talk with the IT person, they will be organized and show you here. This is the DRGS. Also, what do you want? Control this department. What do you want to prove the hospital the running? What do you want to do the efficiency jobs? You through chart, you through the database, your collection, you can do everything you want. Then give you that. Then you can find the chairman said you do something wrong. You are the worst department in hospital. You spend too money, then you spend too much money, then your efficiency too low. Then this one, we can do everything. Here, the real-time surgery things, just each day we're running this one. How many surgery in this room? Right now, in the 3rd patient, we have 2 patients left. One example, I think in my department, one day, we call the medical manager officer, just call this OR room, that your surgery have something wrong, just ask this surgeon. Surgeon just shocked, what's wrong? Why? They know we're wrong. Because they have something happen, getting surgery time is longer. Because we collect 3 years, one surgery, they have 8 surgeons do one surgery. They have different time. We collect all this time, we collect all data. We know average this surgery spending how long time. If you over too long, over half hour, maybe longer, we know something in this table have something wrong. Then we will be control. I will find some people help you, let's say. So here is each rectangle, this rectangle for one patient wall. Then each small box for one bed. Then we have lots of things here that everybody can read this one. You click on here, each box you want to know the hospital things, then they just turn right. You want to know, right, we have the how many critical ill patients. You just click here, they have things here. You know this wish flower, what departments, they have 2 patients. Then what do you want each
things you want, we can show here. Then here we have the system and the module, over 100. So this is the stage 4. Stage 4 is, we call the modern things. This, I think, couple, 3 or 4 years we do the job. The one thing is, major things is the service. This part, always service for patient. We do the mobile health app. We can do many things here through the phone. You can make appointments, you can make a registration, you can get doctor search, you can that's me. This Monday, I suppose in the outpatient. The search, okay, Dr. Wang is off. It's not like they make a appointment and they make another one. So through here, we can do everything there. Then we can see the APP. This couple of years, so we have the many people. This APP right now through the whole China. Doesn't matter you in the Kunming, it doesn't matter you in Shanghai. You all through the APP can make appointment in our hospital. After that, you can buy the ticket. It doesn't matter air and the train. This many things we can do in the Hebei, the nearby, then the Shandong, a little bit far, and each province, we have how many patients there, we have shown this one. Then we do these things, report others, charge, and the doctor and the department. We can do many things in this health. This second things, we do the self-serving machine. Here, the machine can do the things. Over the 16, maybe 20, we can do everything. And then we can hear registration, appointment, payment, report, printer, everything here. You don't need to go doctor. You can get everything you need. Then you can do the appointments, exam schedule. You want to do CT scan, you just pay. Then they give you the schedule, afternoon or tomorrow morning. Doesn't matter here. You can do. This is how many we use in different part. This is not like too much. This one is here. We just like use this machine, then save the time patient. So here is also the service machine. We can do many things here. Then we can bank card. Then we use the WeChat. We use the Alipay. That's it. These things, speech, organizing the system. We start the 17th. It means the doctor need typing every day, typing the things. But the typing costs 1 hour and 1.5 hours. The waste of time. Doctor said to me, will waste time in the typing. But you have to type it. So we develop this commonized systems. You just speak. Accurate, 98% for Chinese. I think for Sweden, same things. Ultrasound, the doctors, they didn't have hand. One is like a moving, one you need to control the machine. Dentist didn't have hand to typing. You have typing, they cost another hour, another like minutes of typing. So they do things just to talk. Then we just automatically, the charge will be taken out. So this one, I think, is save the doctor and accurate for the patient. All the things here, speech. Then we have the little bit of something wrong, something is not very satisfactory, is environment. I think one thing right now is 3 years past, the AI. Everybody know AI, the computer learning what? I think all the firm picture, like the radiology, then pathology. This picture is firm, more easy for computer to learning. I think maybe a couple years later, we have the system came out as a means assistant diagnosis through the radiology and the pathology. It means everybody know Ma Yun as the very famous the guy in China,
6 years ago, he said, internet, big data came out. 5 years later, the doctor will lose the job. I think 5 years ago, 6 years ago, I think this crazy guy will never lost the job. But today, think about it. Radiology, pathology. The computer, AI learning more accurate than person, each individual person. So I think in the future, this one is a modern things. It's the first time I enjoyed the president of National Diabetes Association. I think I didn't understand this like Sweden language, but I know he will have 3 points. 1 point, this technique help the doctor do lots of things accurate. The patient like, the doctor like. Second, he have some adjust, change something. Third, it means if your technique very good, I lost the job. This things that I think in this room, people said, lost job can be. But robot assistant surgeon do the surgery right now is a major things. We have in China right now 3 robots. China makes the robot for assistant orthopedics do the span work. But right now it's not very good. Doesn't matter each new product came is not very good. But we think this system, AI, the computer learning system, will be help the doctor do some things. Okay, thank you everyone attention. Find the best match, and that's a challenge. Sometimes you have a very cool idea, but does it really need it? Does it create value? That's a question. That is why a lot of great ideas in the end they fail. Maybe they come too early to the market. So understand the needs, create the value. It is everything an entrepreneur should understand. And of course, together with the hospitals, with the needs owners, with the partners, that's how we should work together to find the best match. And this is what I learned from this presentation. Hope you agree with me, and then probably we can end to the next stage, okay? Then we will also try to invite a few guests so that we can have a panel debate. I think in order for AI and AI-driven technology to really bring the true value, I think the stakeholders like needs owner, like the hospitals or the service providers, or the industry partners, like what Stina is trying to help, and also from the academic world. So all these are stakeholders, they should work together. So before we enter into the debate, I would like to ask Stina to give a short introduction to herself. Yes, thank you very much. So great. This one might be on. So first, I really want to say thank you so much for a fantastic presentation. I actually been working in the medtech sector for quite many years before I left for this, and what you have achieved, must say I'm very, very impressed. And unfortunately, I don't think we are there in Sweden because we have too much regulations concerning the patient data. So as a doctor today, you're not allowed to see any other diagnostics than the one that you're actually treating the patient for at the moment, which gives, this is not possible, I think. Am I right? At the moment, in Sweden. Do you agree? Yeah. So very, very inspiring, I think. Thank you. Thank you very much. So I am Stina. I'm currently working with helping corporates and the public sector to define different needs for innovation and then connecting them to the right startups that have embryos to solve that needs.
So this is what we do. In Ignite, our mission is to give our startups more possibilities to commercialization and bringing them closer to actually need owners. Great. So I think I suggest we start. I have a few questions. As I try to tell you, I'm an entrepreneur. I always see things from my own eyes, my own perspectives. But then I think this is a good opportunity to understand even the same question, same challenge, people might see very differently. And if we work together, that's probably the best way to find the best solution. So my first question, actually, I would like to address to everyone, because you are from different fields, and then you have done things successfully in your own field. But then, if I ask, in this particular direction we're talking about, AI-driven, diabetes, metabolics, and also the whole medtech field, could you share a successful story before we move into the next question, which I would like to ask, what kind of challenges you are facing? And Gunnar, maybe you can start sharing a good story, because you have done great work. Yes, so I mean, the story I usually take as the first story is the one I already showed, which is connected to understanding the glucose-insulin interplay, which has now been approved by the FDA since a number of years. And this is based on 30 years of modeling, where if you just want to understand the glucose variations, I think that's very well developed. But what is interesting now is that the FDA has taken that certification, which happened 8 years ago approximately, so quite a long time ago now, and which was a single instance for quite a few years. And now they have developed general principles for when an AI system is accepted by them for a specific purpose. So just in the last 2-3 years, it has gone from like 1 or 2 cases to still 1 or 2 cases to 2 new to 4 new to now, I don't know the latest number, but it's some 25, 30 or something like this. So just in the last 2-3 years, it's really exploded. So I think one of the first cases of successful AI in medicine is this case that was approved by the FDA, and this has sort of paved the way to a more generalized approach for how to introduce AI into medicine, into certification of products, and so on. Yeah. So I'm just trying to respond to what you just commented. Chinese FDA also just published its general guidance in order to help the companies to understand the procedure, how to evaluate their AI-based, algorithm-based innovation in this field. So I think globally we can see the trend. So this direction basically will bring a lot of benefits, but then I think there's a lot of work to do, and then we are on it. And then if one should take the topic of this this panel debate, which is the relation between Sweden and China, yeah. If it's true that China has corresponding guidelines as the FDA has, then I would say that China in this aspect is ahead of Sweden, because Sweden is much behind FDA in terms of understanding AI and when to certify it and so on. So in this particular topic, I would say that if you have similar guidelines as the FDA, you are for sure ahead of Sweden in this aspect. I really don't know. Yeah. Okay, so I think countries. I'm too small. I'm just doctors. The country in this height. Yeah, and then Stina, would you like to share some great story, because you have been helping companies and to find the needs, trying to help them to grow. But then I think from your experiences, would you share some nice stories to see? I mean, to give us some hope, because I'm also an entrepreneur in Sweden. I would like to see how can we succeed. I think by what you have shown here with sound, I think this is so interesting, and I think one thing that can give you some hope, because you're entering a very difficult sector with this, which is healthcare. So that's the slowest one in Sweden. You know that, I guess. So you will you will be moving upwards for a while.
But what we see is what you have done here. We can already see from a startup perspective that we have startups that have created similar systems, but for the industry with digital twins that are now on full rollout together, for example, with ABBs. We have ABB plus a startup doing this, and not only ABB, we have several more where this has actually happened, and they met less than 1.5 years ago and are now in full rollout. So absolutely, there's hope, but in this case, I think we need also some legislation to help you with this. But it's fantastically interesting, I think, and I think maybe the private pharma industry, as you already mentioned, that you're working with AstraZeneca, that's a great example. Right. So I think this would probably be the way to start, but also maybe the private caregivers like Cambio and such. I think they can be the faster moving into this. Oh, yeah, thank you. Yeah, and then I think from Professor Wang's presentation, I think for me, what the most interesting part was the speech recognition, because that apparently that really improved the efficiency, and then that creates direct value to the hospital and to the doctors. And so from that perspective, I would like to ask a little bit background. How did you cooperate with this tech company? Because they provide speech recognition technology, and then they approach you. I mean, how this work together in order to really fuse such a kind of a bond and then creating value. I think that is the sort of the key question. Said I'm just doctors. I'm control the IT. Another time, just a doctor. I'm doctor. I see all doctors typing every day there because they maybe have the 8, 9 patients for this responsibility. They need to type in lots of things. Then I think about it. Can we do speech organization, the system, organized systems? So I just search in our country which company have the technology. Then we interview, we ask several companies came out, then we think about it. You have something, a view with our hospital together, work together, then developing one system in hospital use. Everybody know right now in the iPhone or in the phone, you can have the speed. Then you text to the we call the 短信. That's also another another technology, speech recognition in via mobile phone. So we think about it. We early 1 year than these systems. Then we started. We use this and develop these systems. We use almost 6 months. We develop. Then we in this period, I have the idea. I want to give every doctor one we call it blue tea, the things. You can, without your hand, you can speak. Then you examine patient, you can speak. You walking, you can speak. You wash your hand, you can speak. You save time again. But they get accurate, low down 5%. 5%. So we think about 5% is a lot. Because when you speak 100 words, you may have the 8 or 7, 8 character is wrong. You need to check, you need to change. So I think 5% accurate down, I think this is. So we don't go the routine. We just use a microphone in the tables. So this system came out. We didn't, even we didn't pay the money for this company. But we have the IP. The IP, we have only things. We didn't think about you sell your product, then we split the bonus or something. We didn't. We just do the systems. I think this is a hospital doctor, the technology. Think about it. You just resolve my problems.
That's it. I don't want beyond the money of the company and the own part of company something. I think is from the doctor view they didn't do this. But how do you do or do you even do certification? So who is checking that the quality is good enough, that you're not endangering the patient's lives because you say something and another thing is written down, which could risk the life of the patient? Who is checking that? Very good question. We have 20 person, 13 is a retired professor, and another 8 is a vice chairman in the different department. We have 21 person. Each month, they have duty run this patient ward, then examine the chart, real-time chart. Then they can find the problems. Your chart, your this like a record, or you this typing, your copy or not. We find a lot of things copy. My student tell me the real things. They said, Professor Wang, you do these things very good, accurate, perfect. But they stopped. I said, what but? But what? They said, never fast I copy. So the things is you have new technology, but if you didn't stop something, then they do something more than your new technology fast. They do the copy. So we looking the chart, we see this off. You have the copy, and this 21 person, all professional. They say, oh, you have this diagnosis. You didn't say something with the diagnosis, the thing is related to the diagnosis. Then we write down. You have something, it's like nothing wrong. It's not accurate. You didn't talk with this, we call the 鉴别诊断. It's diagnosis with another disease. You didn't say, then they will be written down. Each 3 months, we just in the meetings, in the hospital meetings, all chairmen, all management, the meetings, we show this one example. But I don't know if I understood the answer. Is there can a doctor decide themselves that they want to try a new technology like this? And if the doctor says, I would like to try this speech recognition, and then that's fine, or do you need to ask some agency for permission and certification? Very good question. I said, if you didn't stop the copy, the people said, I use this system rather than copy. I copy faster than recording the speech organized systems. So if you do the patient chart, electronic patient chart, you do the quality control, you will have something start there. Look like the stop sign, look like the red lights. You just put in here, then doctor do something. You cannot pass this stop sign. We call the electronic chart quality control. Put it there. Then you have to do something rightly. It's not copy, even something happen. It's something else. New system for everyone is they have the time for recognize this new, this better for me, and I think this is the worst things. So in the outpatient, each doctor maybe have the 30, 40 in the half-day patient. They said, I didn't have time to recording like a speech, use the speech, the recognition systems. Okay, you're writing. If you're writing faster than the speech, okay. You have the writing 50 words or something, then you are discharged qualified. If you're only writing 5 words or maybe 13 characters,
your child is not qualified. Right. You need to ask something. Yeah. So to make it more specific for this digital twin technology, so if I could convince a doctor in China that they should use this for helping to teach their patient how to manage their diabetes, or help them to explain why they should exercise more, if a doctor decides to do that, they can do that. They have the authority, they have the power to make that decision. Is that correct understanding? I think the same thing. I think you're right. Okay. If you do something for patients, you just do it. Right. Because we have in the mall, in the Ames Health, we have everything in this phone. You can reading. You can reading. You have diabetes. What situation you can reading in this situation? You need something to pay attention. You can reading. That's if some doctor according to you use your technology, modern technology, then the doctor receive all the data. Then they can give you advice. You need to change the medicine. You need to change the time they use the medicine and things. They can recording then transfer to you. This the systems. But this is a very interesting question. If, as a doctor in China, if you find some new technology that you think would be very interesting, how your colleagues, how do they come to you and say, "This, we would like to test this in the digital ecosystem that we have"? Do you have that kind of innovation culture within the hospital? I think for these things, each new technology in hospital, you need to have the professional, like the doctor, that recognize, oh, this is speech system, we think about it, very useful. Then they should suggest IT. So this one, you should intervals in our hospital. So we can take the money, we buy this in the hospital. Then we look like everything in this way. You need to know this system in your hospital for your quality, for patient safety, or for efficiency. If not in this three dimension, it's not very powerful. We think about it, we just waiting. Some new technology came, or maybe modern company have the new system with the same. Because in today's world, one thing, not one company do it. There are many companies do same things. Then depending on this system, depending which data system came out. If I said the challenge, pathology system, you have the 10,000 patients in one typical patient, or you have 100,000 patients. Even you have a million same patients. I think, believe in these rooms, the data came out, the system came out very different. So you want to involve the one data, you want to import this one in your hospital. I can show the IT, I just say quality, safety, and efficiency. Your system, I don't care you're new or you're big, you're a large company, I don't care. For this three dimension, if you match one exactly perfect, I just used it. Yeah. So it seems that, I think the value, from the hospital's perspective are very clear. So immediate contribution on the core value, right? So I think can we have another question? Yeah, we have 4 minutes left. Right. Okay. So back to what we trying to really talk about, because last week you were in China, and then I think you have already experienced the differences. Then I would like to ask you that, from your research perspective and even the future soon or our joint venture Soon Care. So how do you see the benefits if this type of cross-border cooperation can bring into a startup company like this? Yeah, for sure. I think China is a very exciting market where lots of things are happening and where things are moving very rapidly. And I think these type of differences that we have tried to understand now, that maybe the way a thing is introduced into the hospital is easier in China,
because if you can convince a doctor to do it, and it fulfills these 3 criteria, then you can do it. Whereas in Sweden it's much slower. You need to certify things in many ways, and even if the doctor wants to do it, they can't do it. So in that way, I think a new technology like the one in Sund and Sundcare will maybe be moving faster into the Chinese market because of that. Because it's, I mean, if it's good enough, if we can convince sufficiently many doctors in China, then that might be the market where it's first developed, and then in parallel and in a slower pace you do it in Sweden. Right. Yeah, I think from that perspective, how to go to market is a business decision. We always try to find the easy penetration into the market, wherever it is. That's what we are doing, right? And then back to Sina, because mainly right now you are helping the Swedish companies, yes, or to find a match in the European environment. Yes, right. Yeah. And then if there's any possibility in the future that you have, for example, a Chinese company approaching you, ask for your support to find a matchmaking in Europe or in Sweden, do you think that will be something you would like to try? I think we actually already have a lot of interest from right, not only China but also India, for example, right, and other countries in the world. I think for us, then we also need to be good in the Swedish innovation ecosystem to support our startups entering China. And China is a very big market, and we don't know it that very well, I think. So we need to start to, maybe in these kind of collaborations also, to build trust, because I think that's the most important thing. And that's also the most important thing locally here in Sweden. You need to build trust. And there are actually hospitals that are trying things in a little bit more speed way. So I will give you some recommendations later on. But I think that the trust part is super important. Yeah, and then Professor Wang is here because he's going to take care of this Beijing Mobile Internet Health Service Association. And that association is to help this cross-border collaboration. So companies like coming to at least Beijing, I mean, will get the initial support. They will help you to also find, investors or the, or partners. So the organization is for that purpose. I think this is also a great event just to build the trust, from day one. I think personally, this is also my personal feeling. I think Swedish startup has always a global view. I think that is very unique because they want things to be easily replicated. And from that perspective, I think there's a lot of successful stories in this country. And then there's also, from the Chinese investors' perspective, they also see this ground. This soil is a very fertilized for the startup spirits. And that is why I think there's a lot of interest. Every time we visit back to China, we see really echoing empathy when we talk with people, because they want to also work with foreign companies like a company from Sweden. Yes, and just one final thing, and then we should have at least a couple of questions from the audience. Sure. One of my impressions with China is that it's very, very different. It's much more different than if you go to the US or if you go to Germany or Australia and so on, because the whole internet infrastructure is so different. There is no Google, there is no YouTube, there is no Facebook, there is no Skype, there is nothing of the things that we do every day. It doesn't work at all there. So the whole infrastructure, but there are other giants. Yeah, so there is the Alibaba and the WeChat and all of this that have a completely other subdivision of the internet market, meaning that in order to get into China, you need to understand the whole infrastructure. It's very, very different. So I mean, that's one of my impressions to answer your question for you. I think even though we're a little bit over time, I think we should have, if there are questions from the audience, we should have time for that, I think. Det man mest talar om som kinesiska AI är ju det här med ansiktsigenkänning och liknande.
Så att, men det jag undrar är ju hur långt fram har man kommit med att faktiskt simulera en hel människa? För att simulera organ har man kunnat ett tag nått sådär, men hur exakt blir det när man simulerar en människa? How exact is the simulation of an entire human being? I know organs, for etc., have been simulated for some time. It's of course a question that depends very much on what you simulate and how much you know about the patient. Were you here the previous hour when I showed the demo? Yes. Okay. So then you know a little bit of some of the things, and I would be happy to show you more afterwards if you're interested. Yes. And then I have a question for you. So, connecting back to the first question that I had, do you think, seeing this presentation of all the aggregated data that you showed us, do we have any examples of this in Sweden, where it's done at this level? I left the medtech business 4.5 years ago, so I'm not actually sure about what has happened since, but by that time it would have been totally impossible. But do we have anything similar to this somewhere? Anyone? Probably not then. I mean that is one of the main bottlenecks. Yeah. That each hospital or each county has their own system, and it's hard to move data and standardize. So, Because in China, hospital combination each other. Yeah, then I think due to the limit of time, I think we have to call off this panel debate. But thank you very much for your time. And then I hope next year we will follow up, and then we'll have more digital twin patients standing in this room and sharing experiences. Maybe we have some doctor lost job. We have a new system came out. Okay, thank you very much. Have a good day.